translate the question. Sorry, go ahead. ესე იგი, ჯეიმსის კითხვა არის, რომ შენგენის ვიზას ხშირად ღებულობს და კითხვა აქვს ამერიკაში გაგზავნების თაობაზე, ხო? Let's go. The question. I think basically the question is, will I qualify for a U.S. visa for tourism? ანუ კითხვა არის, კვალიფიცირებული ვიქნები თუ არა ტურიზმის ტურიზმი რა ჩემ გაგზავნების მიზანი ამერიკაში დასვლისთვის. So the answer, James, is that I can't tell you ahead of time, unfortunately, whether or not you'll qualify for a U.S. visa, but I will give you some general guidelines. First of all, issuing a tourist visa or any non-immigrant visa is controlled by the Immigration Nationality Act, Section 214B. What that act does is it presumes that every single person applying for a visa is an intending immigrant to the United States. So basically, when you come to the interview, you have to show the interviewing officer why you are not an intending immigrant. In other words, you're going to want to be prepared to demonstrate your strong social and economic ties to Georgia. Usually our questions have to do with what constitute strong social and economic ties to Georgia. First, if we look at social ties, this is family, mostly family members that you would have here in Georgia, or if they're residing in the United States, that's something we will take into consideration. How integrated you are into society. Are you studying? Do you have a job? How long have you been into your job? No. And if we look at your economic situation, we want to know what kind of salary you have. Where do you live? Your basically your economic situation or status in the country. These are factors that will have an effect, of course, on whether or not you're qualified for a visa. And so we'll ask you questions related to those facts during the interview. Okay, but of course I can't tell ahead of time who will be qualified and who won't. Great. So now do you want to translate that? You have to translate. ესე იგი, წინასწარ არ შეგვიძლია გითხრათ, თქვენ კვალიფიცირებული იქნები თუ არა ამერიკის ვიზის მისაღებად, მაგრამ ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ ამერიკის საიმიგრაციო კანონმდებლობის 214 პუნქტის მიხედვით ყველა სავიზო ვიზის განცხადებებმა უნდა დაამტკიცოთ, რომ ვის აკმაყოფილებს ვიზის მისაღებ მოთხოვნებს. რაც ნიშნავს, რომ მან გვერდია უაროს იმ მოსაზრებას, რომ ის არის პოტენციური იმიგრანტი. ვინაიდან ამ კანონმდებლობის თანახმად ყველა ითვლება პოტენციური იმიგრანტად, სანამ საპირისპიროს არ დაამტკიცებენ კონსულს. შესაბამისად, ამ კანონმდებლობის თანახმად ორი ფაქტორი არის ის, რომ ვიზის განცხადება უნდა დაამტკიცოს, რომ მას აქვს მყარი ეკონომიური და სოციალური კავშირები საქართველოსთან და რომ ის უკან დაბრუნდება საქართველოში, რაც ნიშნავს სოციალური კავშირები, ეს არის, რომ მას ყავს თუ არა აქვს ოჯახი აქ თუ ამერიკაში, ამას ეს ფაქტორს თამაშობს, ასევე როგორ არის ინტეგრირებული საზოგადოებაში, მუშაობს, სწავლობს თუ ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება ეკონომიურ კავშირებს, ჩვენ განვიხილავთ აქვს თუ არა ადამიანს შემოსავალი, მის ხელფასს და ასე შემდეგ. ასე რომ წინასწარ იმის თქმა კვალიფიცირებული იქნები თუ არა ვის მისაღებად რთულია, სანამ კონსული გასაუბრებას არ ჩაგიტარებთ. Okay, we have a question next from Esma Tsereteli. Esma Tsereteli Kutaisidan. ეს არის ცოტა ძნელი შეკითხვა, გვალობთ ქალბატონო Esma. ცოტა ძნელი ხო, რთული შეკითხვა არის. მაგრამ კარგი შეკითხვა არის. Let me read it in English and then we'll translate, okay? USA became our friend country, but a month ago, USA Embassy didn't let me go to my cousin's wedding, which was on the 14th of July in the USA. In other words, she was refused a visa. She's a fine biography, works at, has a good job, I'll say. I won't read all your personal data, but you have a good job, good salary, you said. And as a result, you were worried and lost faith according to this country. I want to know what the reason for me not going to the USA to the wedding. There were several people and representatives allowed to go, but not me. What was the reason for it?
First of all, okay, in Kartula. ესე იგი, ესმა წერეთელი ქუთაისიდან სვავ შეკითხვას, ესმა შემოიტანა განაცხადი, რომ წასულიყო თავის ბიძაშვილის ქორწილში. მან დარადგინა ინფორმაცია, რომ აქვს კარგი სამუშაო, კარგი შემოსავალი, მაგრამ მაინც უარი ეთქვა და მან დაკარგა, ასე ვთქვათ, რწმენა ქართულ ამერიკული კარგი ურთიერთობების შესახებ, ასე ვთქვათ, აინტერესებს ეს რაც რატო ეთქვა უარი. Okay, so this is a tough question. Of course, as you can see behind me, the camera's on, right, Aka? Yeah. Is the camera still on? So, Could be. Yeah. You know. That's good. Okay. As you can see behind me, we have our poster of U.S.-Georgia celebrating 20 years of friendship. And so, of course, it's difficult when we have to refuse a visa. First of all, please remember, as I mentioned before, that these applications are controlled by Section 214B of the Immigration Nationality Act. So, as much as we love and welcome visitors to the United States, we have to remember that we need to do everything within the constraints of Section 214B. ესე იგი, ჩემს უკან არის ამერიკა-საქართველოს მეგობრობის აღნიშნული 20 წლისთავიანი ესე იგი ლოგო, შეგიძლიათ უკან ნახოთ. კიდევ ერთხელ გამიმეოროთ, საიმიგრაციო კანონმდებლობის 214-ბ პუნქტის მიხედვით თქვენ უნდა დაარწმუნოთ კონსული, რომ ხართ კვალიფიცირებული აკმაყოფილეთ ვის მისაღებ მოთხოვნებს. I realize that it may seem that we have stricter immigration laws than some other countries in the neighborhood, including some countries in Europe. We do, in fact, have strict immigration laws in the United States. ესე იგი, როგორც ჩანს და ესეც არის, რომ ჩვენ უფრო მკაცრი საიმიგრაციო კანონმდებლობა გვაქვს ვიდრე სხვა ქვეყნებს. However, whenever you come for an interview, we do our best to be professional and to be courteous with you. და ესე იგი, თქვენ რომ მომზადებით გასაუბრებაზე, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გამოიჩინოთ პროფესიონალიზმი და გულისხმიერება. Remember, when you come to the interview, you're presumed to be an intending immigrant, and it's your job at the interview to explain why you will return to Georgia after a short trip to the United States. Now, this particular applicant had actually a lot of good things mentioned here, and I would encourage everybody out there to make sure you mention all these sorts of ties that you have during the interview, because these are the sorts of things that the consular officer needs to know when he or she is evaluating your application for a visa. If you have a refusal and you feel that you did not sufficiently explain all your ties to Georgia, including social and economic ties, of course you are free to reapply. ესე იგი, როგორც უკვე გითხარით, ამერიკის კანონმდებლობის მიხედვით თქვენ უნდა დაარწმუნოთ კონსული, რომ არ ვდანდებით პოტენციური იმიგრანტი და ეს თქვენი პასუხისმგებლობაა, რომ კონსული დაარწმუნოთ ამაში. აი ეს ჩამონათვალი, რაც ხალბატონმა ესმა მოგწერა, ეს კარგი ინფორმაცია არის და შესაბამისად ეს მთელი ინფორმაცია თქვენი ყარი კავშირების თაობაზე კონსულს უნდა გააცნოთ გასაუბრების დროს და ყველას მოუწოდებ, როდესაც გასაუბრებაზე შემოდიან, მაქსიმალურად მიაწოდონ ინფორმაცია კონსულს ამიტომ ყარი კავშირების თაობაზე და თუ თვლით, რომ რაღაც გამოგჩათ არ მიაწოდეთ საკმარისად ინფორმაცია, შეუძლია ადამიანს კვლავ შემოიტანოს განაცხადი ვიზაზე და მიაწოდოს ახალი ინფორმაცია. კიდევ ერთხელ გმადლობ შეკითხვისთვის და წარმატებას. მიყვარს ქუთაისის ვაზდაშო. Okay, our next question is the following. ჩვენი შემდეგი შეკითხვა ეს არის. How can a 15-year-old high school student prove that he is not intending to stay in the U.S. as an immigrant, bearing in mind that her ESL, English as a second language, school fee was paid in advance,
Her parents are gainfully employed in reputable organizations, and she has a record of visiting a number of EU countries as a tourist. ესე იგი შეკითხვა არის შემდეგი, როგორ შეიძლება 15 წლის საშუალო სკოლის მოსწავლემ დაამტკიცოს, რომ არ არის პოტენციური იმიგრანტი ამერიკაში და თუ შეიძლება გაითვალისწინოთ, რომ ის მიდის ენის შემსწავლელ კურსებზე, მისი მშობლები მუშაობენ კარგ ორგანიზაციებში და ასევე მათ ამ ადამიანს უმოგზაურია ევროპის ქვეყნებში. Great question. Thank you for the question. First of all, of course, it can be more difficult for a person who is not working and who doesn't have their own family to qualify for a tourist visa, but we keep that in mind when we're doing the interview. And a minor, in this case, a 15-year-old, will be evaluated through his or her parents' ties to Georgia. არასრულწლოვანმა რთულია დაამტკიცოს, რომ აქვს ყავრი კავშირები ქვეყანასთან და ამ შემთხვევაში, როდესაც 15 წლისა შემოგანაცხადი, ჩვენ ვითვალისწინებთ და განვიხილავთ მისი მშობლების კავშირებს ამ ქვეყანასთან. And remember, of course, we are taking into account that 15-year-old's social ties, whether it be to America or to Georgia as well. But minors can qualify through their parents. ასევე ვითვალისწინებთ სოციალურ კავშირებს არასრულწლოვნების საქართველოსთან, მაგრამ იცოდეთ, რომ არასრულწლოვნების კავშირები განიხილება მშობლების კავშირების გათვალისწინებით. Great. Okay, our next question. Yeah. Okay, ჩვენი შემდეგი შეკითხვა ეს არის სტუდენტური ვიზა F1 ეს არის თუ არა მრავალჯერობითი ვიზა და ვიზას ძალა რა არის? რამდენი ხანი იქნება ძალაში ეს ვიზა? F1-ის ვიზა. I'd rather do it in English, and you can translate. How's that? I can be specific. So, we were very happy to announce this last year, extended visa validities with Georgia. The B1, B2 visa, most popular visa, goes as the full validity visa is now 120 months or 10 years, which is great. The student visa F1 has a maximum validity of 5 years now, and that is also a multiple entry visa. So the answer to your question is yes, and it's valid for 60 months or 5 years. I love this question because we can give you a good answer on it, and this is a result of the Georgian American strategic partnership, and one of the best results, one of the things that we were happy to be able to present. ესე იგი მოხარული ვარ რომ შეგახსენოთ რომ ბევრი კატეგორიის ვიზაზე ვიზის ხანგრძლივობა გაიზარდა, გახდა 120 თვე, ან 10 წელი, ხოლო F კატეგორიის სტუდენტური კატეგორიის ვიზაზე ხანგრძლივობა გაიზარდა და გახდა 5 წელი. ეს არის ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში განხორციელებული მოვლენა და ძალიან მომეწონა კითხვა, რომ ესეთი დადებითი არის. I wanted to mention as well that the vast majority of student visa applicants are issued visas at Georgia. We're very happy to report that the overall percentage of applicants who are issued visas, those applying for student visas, is very, very high. ანუ ასე ვთქვათ, მოხარული ვარ ის გასათვალოთ, რომ სტუდენტების უმრავლესობა იღებს ვიზებს და პროცენტული მაჩვენებელი სტუდენტური ვიზების გაცემის არის ძალიან დიდი. Okay, we have a question from Tbilisi. This question reads as follows. I'm a student. Last year I wanted to go for 3 months to the USA with work and travel, summer work and travel program. And I had an invitation from work, but the embassy didn't give me a visa. I want to know why I was refused and have I a chance again. I only want to improve my English. I can't speak in English fluently and my aim was only that. ესე იგი სტუდენტურ ვიზაზე არის შემდეგი შეკითხვა. უნდა სტუდენტს დასულიყო ამერიკაში 3 თვე work and travel პროგრამით
ქონდა მოსაწვევი რომ ემუშავა, მაგრამ ამერიკის საელჩომ უარი უთხრა ვიზაზე და აინტერესებს ადამიანს აინტერესებს ის ფაქტი რატომ ეთქვა უარი, მხოლოდ წასვლა უნდოდა ინგლისური შესწავლილად, იმიტომ რომ საკმარისად კარგად ვლაპარაკობს ინგლისურად. So it's important to remember that all non-immigrant visas are subject to 214B, Section 214B of the Immigration Nationality Act. That means even if you're traveling for summer work and travel, for tourism, or even as a student, you still have to overcome the presumption of intent to immigrate. That is, you still have to show strong social and economic ties to Georgia. That's first. საიმიგრაციო კანონმდებლობის 214-ბ პუნქტის თანახმად ყველამ უნდა დაამტკიცოს, რომ არის კვალიფიცირებული ამერიკის ვიზის მისაღებად. ვიზის კატეგორიები არის ტურიზმი, სტუდენტი, summer work and travel პროგრამა და ასე შემდეგ. You asked if you had the chance to apply again. You are free to apply again, although as I mentioned, you should be prepared to explain what your social and economic ties are to Georgia and why those weren't explained last time. If you feel that you did explain them last time and you were still refused, then it would not be a good idea to apply again unless your circumstances significantly change. ესე იგი, კითხვა ის იყო, რომ შეუძლია თუ არა განცხადებას კვლავ შემოიტანოს განაცხადი, პასუხი არის, რომ კი, შეგიძლიათ შემოიტანოთ. თუ თვლით, რომ საკმარისი ინფორმაცია არ მიაწოდეთ კონსულს, იმის დასამტკიცებლად, რომ მყარი კავშირები გაქვთ საქართველოსთან, მაგრამ თუ არაფერი არ შეიცვალა, თვლით, რომ ინფორმაცია რაც უნდა ცოდნა კონსულს მიაწოდეთ, სამწუხაროდ აზრი არ ექნება ვიზას შემოტანას. Okay, thanks for the question. მადლობ შეკითხვისთვის. All right, let's go to our next question here. გამარჯობა, მე ვარ green card-ის, ანუ მწვანე ბარათის 2013 წლის გამარჯვებული უკვე გავაგზავნე აპლიკაციები და მაინტერესებს როდის იქნება გასაუბრებაზე გასვლის პასუხი. მადლობთ. Okay, so for 2013, those once the winners are selected for the 2013 green card lottery on May 1st, they will you'll receive notification first of all that the winners have been chosen, have been selected, and then you'll have to log in to check the status of your application to see if you won. Remember, if you get an email that says you have won green card, it's false. Please don't pay anything. Don't believe these sorts of emails. The only way you can find out if you won green card is by logging in with your account and your PIN number to your personal account and to check for yourself, okay? So all email notifications that you have won green card and or asking you for money are going to be false. For this reason, we strongly discourage people from using visa facilitators. Remember, it's that the only place where you should go to find this information is dvlottery.state.gov. It's dvlottery.state.gov. ესე იგი, შეკითხვა იყო 2013 წლის მწვანე ბარათის გადათამაშებაში გამარჯვებულები როდის გამოვლინებიან. პასუხი არის, რომ 1 მაისიდან ადამიანებს შეუძლიათ შევიდნენ ვებგვერდზე, შეიყვანონ თავისი პირადი ნომერი, რომელიც მიიღეს განაცხადის მწვანე ბარათის განაცხადის შევსების შემდგომ და გაიგონ თავისი სტატუსი, გაიმარჯვეს თუ არა. გაითვალისწინეთ, რომ გამარჯვებულებს არ მოდის შეწყობინებები ელექტრონული პოსტით მეშვეობით. ასე რომ არავის არ გადაუხადოთ თანხა და გაითვალისწინეთ, რომ მხოლოდ ერთადერთი ვებგვერდი, სადაც შეიძლება გაიგოთ, გაიმარჯვეთ თუ არა მწვანე ბარათის გათამაშებაში, არის dvlottery.state.gov. Great, thank you. Next question. Is having a wife and children, or spouse and children we can say, the highest criteria or necessary criteria to get a visa? Except good income, having a family, parents, and passport with lots of European visas. In other words, are those factors important to get a U.S. visa? შეკითხვა არის, რომ
მეუღლის და შვილის ყოლა არის თუ არა ისეთი გადამწყვეტი ფაქტორი, ვიზის მისაღებად. იმის გამოკლებით, რომ ადამიანს აქვს კარგი შემოსავალი, ოჯახი, მშობლები და პასპორტი, რომელშიც მიუღია ბევრი ევროპული ვიზა. As I mentioned before, having strong social and economic ties is important, and those are good examples of strong social and economic ties. A spouse, children here in Georgia, a good income, parents, etc., as you mentioned, and a good past history of travel is, of course, a positive factor. I will say that I mentioned before that we do have strict immigration laws in the United States. So, of course, having a visa issued in another country is not determinative of whether or not you'll be issued a U.S. visa. როგორც უკვე გითხარით, კარგი ფაქტორები არის, როდესაც ადამიანს აქვს ჩამოთვლილი სოციალური და ეკონომიკური კავშირები. ასევე გარკვეულ როლს თამაშობს წარსულის გამგზავრებები და მიღებული ვიზები, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს მიღებულ წარსულში მიღებულ ვიზებს. ადამიანმა უნდა დაამტკიცოს ყოველჯერზე, რომ მისი კავშირები საქართველოსთან არის საკმარისად მყარი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სოციალური და ეკონომიკური კავშირები. Thank you. Okay, next question. Is it possible for a citizen of a third country to get his or her U.S. visa at the U.S. Embassy in Georgia? არის თუ არა შესაძლებელი, რომ მესამე ქვეყნის მოქალაქე მიიღოს ამერიკის ვიზა, ამერიკის საელჩოში საქართველოში? The answer is yes, it is possible. But first, we should determine whether or not you're a resident of Georgia. We call them third country nationals, or people who are citizens of countries other than Georgia are, of course, welcome to apply at the embassy. However, if you're not a resident of Georgia, we ask that you apply on the first Thursday of every month. Please visit our website to sign up for an available slot. If you are a resident of a country other than Georgia and you want to apply for a visa, you're a citizen of a country other than Georgia and you want to apply for a visa, but you're residing here in Georgia, that is, you have a resident card issued by the Civil Registry Agency, or you have been living in Georgia for longer than 6 months and can otherwise demonstrate it, but normally through the residency permit, then you're welcome to apply on any non-immigrant visa day. ესეთი სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ შემოიტანონ განაცხადი ამერიკის ვიზაზე ამერიკის საელჩოში, მაგრამ არის გარკვეული წესები. ის ადამიანები, რომლებიც არ არიან რეზიდენტები საქართველოში, არ ცხოვრობენ, არ აქვთ ბინადრობის მოწყობა, მათ შეუძლიათ შეიტანონ განაცხადი პირველ ხუთშაბათს ყოველი თვის, ხოლო ის ადამიანები, რომელთაც აქვთ საქართველოში ბინადრობის მოწყობა, აქ ცხოვრობენ 6 ან მეტი თვე და შეუძლიათ ეს დაამტკიცონ, მათ ჩვეულებრივ შეუძლიათ ჩაეწერონ იქში და მოვიდნენ გასაუბრებაზე. Okay, looks like we're waiting for our next question here. შემდეგ კითხავს ველოდებით. It's coming. Hopefully everybody saw our dvlottery.state.gov. This is the website for checking your the status of your green card lottery entries. როგორც უკვე ვთქვით, dvlottery.state.gov არის ვებგვერდი, სადაც შეგიძლიათ, რომ სხვა ბარათის გათამაშებაში მონაწილეებმა გაარკვიოთ თქვენი სტატუსი. Okay, we have a follow-up question about summer work and travel. შემდეგი შეკითხვა გვაქვს საზაფხულო summer work and travel-ის საუბარზე. Is it important to have a job and a good salary in order to get a visa for summer work and travel is the question. კითხვა არის თუ არა მნიშვნელოვანი, რომ ამ პროგრამაში მონაწილემ აჩვენოს, რომ აქვს კარგი სამსახური და კარგი ხელფასი. In order to qualify for a visa to
participate in summer work and travel, you still have to show strong social and economic ties to Georgia. ამ პროგრამაში მონაწილეება, ან summer work and travel პროგრამაში მონაწილეებმა უნდა აჩვენონ, რომ აქვთ მყარი სოციალური და ეკონომიკური კავშირები საქართველოსთან. So as we mentioned, those are both examples of strong economic ties to Georgia, but in essence, the answer is yes. You still have to show that you have a home you don't intend to abandon, strong social and economic ties to Georgia before you can be issued a visa for summer work and travel. Yes. ჩამოთვლილი არის იმანიშნებელი, რომ ადამიანს აქვს მყარი ეკონომიკური კავშირები, მაგრამ ასევე ნაჩვენებს, რომ აქვს მყარი სოციალური კავშირები, ოჯახის და ასე შემდეგ. Thank you for those questions, Becca. მადლობა შეკითხვებისთვის. Okay. Oh, we have a follow-up question on the DV lottery contest question. ანუ მწვანე ბარათის გამარჯვებულების თაობაზე შემდეგი შეკითხვა მოვიდა. I took part in the DV lottery contest last year. I filled out the questionnaire application, but only after submitting the form I found out it was not a contest for a normal visa, but for an immigrant visa. If you win, you must leave Georgia. I decided to cancel my entry after receiving this information. Called Kentucky Consular Center and informed U.S. Embassy in Georgia about all this. A representative from Kentucky informed me that it was not a problem. In the future, this fact would not have any effect on your application for a tourist visa. Is it so? შეკითხვა მდგომარეობის შემდეგში ადამიანმა შეიტანა განაცხადი მწვანე ბარათის გათამაშების პროგრამაში მოწვევის მისაღებად, მაგრამ როდესაც შეიტანა განაცხადი, გაიგო, რომ ეს არ არის განაცხადი ჩვეულებრივი ვიზის მისაღებად, არამედ საიმიგრაციო ვიზა არის და როდესაც ადამიანი იმარჯვებს ამ პროგრამაში, მოთხოვნა არის, რომ დატოვოს საქართველო, გადავწყვიტე, რომ გამეუქმებინა ჩემი განაცხადი, შევატყობინე კენტუკის საკონსულო ცენტრს და ამერიკის საელჩოს საქართველოში ამის თაობაზე. კენტუკის საკონსულოს წარმომადგენელმა შემატყობინა, რომ არ არის პრობლემა და მომავალში ამას გავლენა არ ექნება ტურისტული ვიზის მიღებას. Okay, so first of all, let me answer your question specifically and then make a general comment about applying for a tourist visa after having entered DV lottery. ასე იგი ჯერ გავცემ ამ კითხვას პასუხს და შემდეგ ასევე აგიხსნით რა გავლენა აქვს მწვანე ბარათის გათამაშებაში მონაწილეობის მიღებას და ტურისტული ვიზის მიღებას შემდგომში. First of all, the fact that you canceled your entry after you decided that you did not want to immigrate to the United States will not have a negative effect on your ability to participate in future diversity visa lotteries. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ის ფაქტი, რომ თქვენ გააუქმეთ თქვენი განაცხადი მწვანე ბარათის გათამაშებაში, გავლენას არ მოახდენს, უარყოფითებას არ მოახდენს მომავალ თქვენ განაცხადებს მწვანე ბარათის გათამაშებაში. But you're right. When you enter the diversity visa lottery, you are requesting an immigrant visa to the United States, and that's to live in the United States. It doesn't mean you can't leave the